మనము ఈరోజు EAN రూల్ EAN ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ రూల్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ వన్, discussed the electronic configuration of atomic number 21 to 30. Here scandium elements you have to remember: scandium 21, titanium, vanadium, chromium, manganese, ferrous, cobalt, nickel, copper, zinc. Here argon 4s2 3d1. Just remember scandium 21, argon already 18 electrons completed. When write down the argon, 18 is over. After 4s2 3d1. Here 21, here like this 21 to 1. That important point you have to remember. Scandium 21 like that you have to remember. This is the atomic number, this is the element. Titanium, argon 4s2 3d2. Vanadium 23, argon 4s2 3d3. Here chromium 1 is the exception case, that is the chromium 24, argon 4s1 3d5. This is the fulfilled half-filled concept. This is the chromium 24 is the exception case you have to remember. At the same time the copper also remember, that is the both are exception. Manganese 25, remember simple 2 5. This is the 4s2 3d5 configuration. Ferrous 26, when remember the 26 2 or d electron 2 electrons says 4s2 and 3d6 here. Cobalt 27, argon 4s2 3d7 27 27. That point you have to remember and observe. That is the trick, one of the important point. That is nickel 28 here, argon 4s2 3d8 here. Copper 29, in the case of chromium and copper, half-filled full-filled concept exists here. సగం నిండిన లేదా పూర్తిగా నిండిన ఆర్బిటాల్ నియమం ఆధారంగా యాక్చువల్గా 4s2 3d9 is the configuration, but one electron sent to the s orbital to d orbital, that is the promotion of electron from s orbital to d orbital. Here the stable configuration get the copper molecule, that's why this is the write down the configuration 4s1 3d10. Here zinc also 30, 4s2 3d10. So one of the important point up to here, before going to atomic number, effective atomic number, these 10 elements atomic number how to remember. Total electrons we are going to remember, that is the next one. We are going to concept is the ligand nature also remember, that is the one of the important point you have to remember. Monodentate ligands. What is the monodentate ligands here? What is the monodentate ligand? When we are going to calling the monodentate negative ligands, you can put into the -1 charge. ఎప్పుడైతే monodentate negative ligands అంటామో అప్పుడు మనము -1 charge తీసుకునాలి. Cl minus chloro, Br minus bromo, I minus iodo, F minus fluoro, OH minus hydroxo, Cn minus cyano, H minus hydrido, NO2 nitrite nitro, N3 minus azido. ఇవి ఎప్పుడైతే కనబడతాయో వాటికి ఛార్జ్ -1గా తీసుకునాలి. నీకు ఆక్సీకరణ సంఖ్య కనుక్కోవడంలో చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి లైగాండ్ల యొక్క నేచర్. మోనోడెంటేట్, డైడెంటేట్ ఆర్ పాలిడెంటేట్ ఆర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. న్యూట్రల్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. మోనోడెంటేట్ న్యూట్రల్ లైగాండ్స్, సో అమ్మోనియా, సో aqua, H2O and carbonyl. When these ligands observe in the complex compound, you have to take the charge is the 0. Monodentate positive ligand, nitronium NO2 plus NO nitrosonium. When these two ligands observe in the complex compound, it take the charge of +1 also. That point important you have to remember. As well as to the bidentate ligands is there. For example, carbonate CO3 -2, sulfate OSO4 -2, ethylene diamine, this is the neutral ligand. So remember that is the bidentate negative ligands. These are bidentate negative ligands. So whenever we can remember, these are the simple ligands. When మనం ఎప్పుడైనా అక్కడ ముందుల లైగాండ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటి యొక్క నేచర్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సీకరణ సంఖ్య కనుగొనాలంటే చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైండ్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఇయర్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఇయర్ ఏదైతే కనుక్కోవాలో దాన్ని ఎక్స్గా తీసుకునాలి. పొటాషియం విచ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్? ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క మూలకాల యొక్క ఛార్జ్ +1గా తీసుకుంటారు. ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. ప్లేస్ ఇయర్, ప్లస్ పుట్ ఇయర్, ఛార్జ్ వస్తే ప్లేస్ ఇయర్ ప్లస్ ఎక్స్ కనుక్కోవాల్సిన దాన్ని ఎక్స్ అనుకోవాలి. ఇయర్ సైనైడ్ మోనోడెంటేట్ నెగిటివ్ కాబట్టి -6 -2. Here 4 x and 6 -6. So this is the total
minus 6 plus 4, what happened here? So minus 2, x minus 2 equal to 0, x minus 2 sent to this side, plus 2 here, x equal to 2. The central atom here, what is the, remember here iron oxidation number plus 2, remember. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఈ విధంగా ఆక్సీకరణ సంఖ్యను కనుక్కోవాలని చూడండి మనం. సో అంటే ఏం తెలవాలి, సెంట్రల్ ఆటం మనం తెలియనటువంటి దాన్ని కనుక్కోవాల్సిన దాన్ని ఎక్స్ అనుకున్నాలి. లైగాండ్ నేచర్ తెలవాలి, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో లైగాండ్ ఇయర్ సైనైడ్ ఈస్ దేర్. మోనోడెంటేట్ నెగిటివ్ మీన్స్ యూ కెన్ రిమెంబర్ మోనో అంటే 1 రాసుకున్నాలి, నెగిటివ్ మీన్స్ -1 రాసుకున్నారు. హౌ మెనీ లైగాండ్స్? దిస్ టైప్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ 6 లైగాండ్స్. Like this you have to write down. So x minus 6 equal to the charge sent to the equal to side, equal to other side the here. ఇక్కడ ఈక్వల్ టు కౌతల సైడ్కు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఛార్జ్ని ఇక్కడ రాయాలి. ఎక్స్ -6 సెంట్ టు దిస్ సైడ్ ప్లస్ 6 -4 ప్లస్ 6 here. What is happening? X equal to plus 2 here. Central atom oxidation number is the plus 2. Like this you have to find out the oxidation number. This is a simple, remember oxidation number also most important. Before going to name or any effective atomic number, first of all how to find out the oxidation number is a very very important concept. So in that purpose you have to must remember the nature of the ligands. Those are monodentate or neutral. Which type of ligand nature you must have read that one first of all. So now let us go into discussion of one of the important question, that is the here what is the explain the Sidzwick theory and or EAN application. What is this theory? You have to remember this theory explain about the stability of complex by effective atomic number. ఇక్కడ దిస్ థియరీ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్, సమ్మేళనాల యొక్క స్థిరత్వాన్ని గురించి తెలియస్తుంది ఎఫెక్టివ్ ఆటమిక్ నెంబర్ అనేది. ఇన్ మెనీ కేసెస్ చాలా సందర్భాల్లో EAN of central metal ion is complexes is equal to the atomic number of the inert gases. EAN వాల్యూ అనేది సమ్మేళనాల యొక్క EAN విలువ ఎక్కడ ఉంటుంది? జడవాయు మూలకాల అటమిక్ నెంబర్కు సమానంగా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ నెంబర్? డెఫినేషన్ రిమెంబర్. వాట్ ఈస్ the number of electrons which are equal to the atomic number of central metal ion and number of electrons received from the ligand. సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ యొక్క పరమాణు సంఖ్యకు మరియు లైగాండ్లో గ్రహించినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యకు సమానం. సో సింపుల్ ఫార్ములా యూ హావ్ టు రిమెంబర్ అటమిక్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఎఫెక్టివ్ అటమిక్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు అటమిక్ నెంబర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ మైనస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ప్లస్ 2 into ligands. Simple formula write down here. This is the EAN equal to Z minus X plus 2Y, where X equal to oxidation number. Previous let us earlier we mentioned that is the how to find out the oxidation number. So in that manner you have to find out the X value. Here already earlier we mentioned the Z value. What is the Z? Z is the atomic number of the central atom. Most of the D block elements, central atom containing the D block elements, that is the 3D series elements only, scandium to zinc elements. So that's why already earlier we mentioned that is the scandium 21 to zinc 31. That point you have to remember. Easily we can find out the effective atomic number. If the central atom here, remember here, if the central atom, calculate the EAN value is 36, that is the krypton, 54 xenon, 86 radon. That complex stable. If EAN value is less than or more than those values, it should be unstable. అంటే ఈ మూలకాల యొక్క అంటే EAN వాల్యూ జడవాయు మూలకాల ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలకు సమానంగా వస్తే ఆ సమ్మేళనాలు అనేవి స్టేబుల్ ఉంటాయి. ఒకవేళ రాకుంటే లెస్ దెన్ తక్కువనన్నా ఎక్కువనన్నా వచ్చినటువంటి అన్స్టేబుల్ ఉంటాయి. అదో పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే అప్లికేషన్లో చూసినట్లయితే మనకి ఏ విధంగా వస్తున్నాయో చూడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క ఎగ్జాసైనో పొటాషియం ఎగ్జాసైనో ఫెర్రైట్ 2 ion. సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ యూ హావ్ టు మస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్. Sometimes we can find out the difference between the two numbers here. 6 minus 4, that is the 2 oxidation number. Simply you can find out the here. What is the first of all you have to remember EAN formula. Remember that is the Z minus X plus 2Y, where the Z equal to atomic number of the central atom. Here central atom, what is the iron? We know the very well, that is the iron is the 26 here.
The iron is the which one? That is the 26. Oxidation state is the atomic number is the iron is the 26. Oxidation state we remember previous manner, that is the, or another manner here, 6 is there, 4 is there, the difference between the, that is the oxidation number. Number of ligands, how many ligands? Here 6 ligands. So EAN equal to Z minus X plus 2Y. Here 26 minus 2 plus 2 into 2 ligands. Here remember that is the, what is the here? 24 plus 2, 12 is the 36. Krypton, this is the krypton configuration. So given complex is the stable. So stability explain the effective atomic number. Or this compound or this compound we are going to see here, cobalt is there. Atomic number cobalt is the 27. Oxidation number 6, here difference between the two. Here 3. Ligands is the 6. Z minus X plus 2Y. 27 minus 3 plus 2 into 6. Here 24 plus 12. That is also 26. Here another compound we are going to observe. Here potassium, hexacyanoferrous 3 here. Or another compound, this type of compound also here. The difference between the two, easily we get the oxidation number. So if E is Z equal to 26 ferrous, X equal to 3, oxidation number, Y is the, this is the ligands. So formula substituted, we get the atomic, effective atomic number is the 35. Unstable complex, this is the. Number 4 is the, this is the example here, cobalt here, hexamino cobalt 3 chloride here. Oxidation number simple here, the difference between the charges, this is the numbers here, 6 here, 3. So cobalt is the 27. So how many ligands? 6 is the Z value, X value, Y value we can find out the. Finally we get the 36 here. Tetracarbonyl nickel here. So nickel 28 is the tetracarbonyl here. Oxidation number is the 0. That is the, because here what is the tetra? It is the monodentate neutral ligand, that is the 0. So oxidation number 0, Y equal to 4 ligands here. Z 28 minus 0 plus 2 into 4 ligands, 8 ligand, 28, 8, 36. This is also stable complex. So another example, one more example, ethylene diamine here, bidentate neutral ligand. This is also here bidentate ligand here. Here oxidation number, the difference you can remember, bidentate ligand here. That is the bidentate means 2 into here given number, that is the 27, X equal to 3, Y equal to 3. Z minus X plus 2 into Y here. Here how many ligands? 3 ligands, but we take the here 6, Y6 we are taking the 6 ligands, that is the bidentate ligands. That's why 2 into 3 number means 6, that is the 27 as is, oxidation number as is, remember. That is the, what is happening here. Here EN is the neutral ligand, here what is minus 3 plus 2 into 2 as is. Why instead of 3 we can take the 6, because this is the bidentate ligand. So bidentate ligand we can remember the multiply with the given the ligand numbers 6, that is the total, we will get the, this is the stable complex. So those are the effective atomic number complex compounds. Like this we can find out the more examples given, like that you have to practice. First of all, central atomic number you have to remember. The oxidation number find out. This is the neutral ligand, how much charge is that is the oxidation coming. So Y value, this is the number of ligand, this is the monodentate neutral ligand. Earlier we discussed this the number ligand nature. So here 50, that is the unstable, we have to remember. So means the atomic number are 36, 54, 86. ఇవి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే స్థిరంగా ఉంటాయి, మిగతా వచ్చినప్పుడు అన్స్టేబుల్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ లైగాండ్ మోనోడెంటేట్ లైగాండ్ చూసినాం, ఆక్సీకరణ సంఖ్య చూసినాం, ఆక్సీకరణ సంఖ్య ఎట్లా కనుక్కోవాలనేది. తర్వాత వచ్చేసి మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనం వచ్చేసి స్కాండియం నుంచి జింక్ వరకు పరమాణు సంఖ్యలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్, ఇయర్ క్వశ్చన్ వచ్చేది ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ అంటే ఏంది, ఎట్లా కనుక్కోవాలని వస్తుంది. దాని కొరకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఇదే క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది సిడ్జ్విక్ థియరీ. అంటే ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ నెంబర్ డెఫినేషన్ రాసి ఒక 4-5 ఎగ్జాంపుల్ రాయగలిగితే సరిపోతుంది మీరు.